Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Yobu ibice 2 umurongo wa 7 kugera kwa 10. Nuko Satani ahera karasohoka ava imbere y'Uwiteka, ateza Yobu ibishute bibi bihera mu bworo bw'ibirenge bigeza mu gitwariro. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha, maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati, mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe? Ihakana Imana wipfire. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. I preached on Job one time for about 6 months when I pastored. There's a lady had the honesty enough. I got him up to that ash heap sitting out there, all full of boils and a piece of crop combing off his boils, and the lady said, Nabwirije kuri Yobu inshuro imwe mu gihe kigera ku mezi 6 igihe nari umushumba. Namuhagurukije muri icyo kirundo cy'ivu yicaye hariya hanze, murabizi hose huza ibibyimba n'urujyo rw'icyungo ku bibyimba bye. Brother Branham, are you ever going to get Job off that ash heap? About 3 Sundays, but I was building around to make it. There he was a prophet. Maze umugore aravuga ati, mwene data Branham, mbese uzigera ukura Yobu muri icyo kirundo cy'ivu? Ahagana mu byumweru 3, ahubwo nari ndimo ndubaka aho hafi ngo mbikore. He was God's anointed, and the only thing the man knew to do was stay with the Word. That's all. They come and they said, Job, you know you've done wrong. Look what's happened to you. Everybody's turned their back upon you. Uwo yari umuhanuzi, yari umusigwa w'Imana, kandi ikintu kimwe uwo mugabo yari azi gukora kwari ukugumana n'ijambo. Nibyo baraje maze baravuga bati, Yobu, uzi ko wakoze ikosa, reba ibyakubayeho. Buri wese yaguteye umugongo. Here your friends are gone, and the only thing you can do is sit out here, look at your miserable looking wretch with boils and everything broke out on you, and look at your condition. But Job said he had not sinned because he is coming God's appointed way under the shed blood. Maze hano inshuti zayo zose zaragiye ndetse bose. Ikintu kimwe ushobora gukora ni ukwicara hano hanze, kandi reba uri imbabare, uri kwishimisha urujyo, kandi buri kintu cyose cyarashengutse kuri wowe. Kandi reba imiterere urimo. Ariko Yobu yavuze ko atigeze akora icyaha kubera ko yari yaje mu nzira yatanzwe n'Imana munsi y'amaraso yamenetse. Then God's obligated to a man who will stand like that. He let him go right down to the last person, even to his wife. Come out and said, Job, why not you curse God and die? Just think his own wife turned against him. Imana ibihatiwe ku muntu uzahagarara gutyo. Yaramuretse aramanuka agera ku muntu wa nyuma, ndetse no ku mugore we yarasohotse maze aravuga ati, yo kubera iki utatuka Imana maze ukipfira? And because someone would turn against us and think that we're funny and odd. All God's people are funny and odd to the world. Sure they are. You are a peculiar people, a royal priesthood, offering sacrifices. Byonyine tekereza, umugore we bwite yaramuhindutse, kandi kubera ko umuntu umwe azaduhinduka, gatekereza ko dusekeje ndetse tutagezweho. Abantu b'Imana bose baba basekeje kandi batagezweho ku isi. Nta gushidikanya niko bari. Muri abantu bihariye, abatambyi b'icyubahiro, to God the fruits of your lips giving praise to his name. Batamba Imana ibitambo, imbuto z'iminwa yanyu zishima izina ryayo. Now we notice that even Job's wife turned against him, turned her back on him and said, why don't you curse God and die? In other words, you look miserable. Why don't you just... Noneho tubona ko ndetse n'umugore wa Yobu yamuhindutse. Yaramuhindutse maze aravuga ati, kuki utatuka Imana maze ukipfira? Curse God and die. He said, thou speakest like a foolish woman. I never called her foolish. She said she talked like one. She never said she was foolish.
Let me correct this. Yandi magambo, urababaje kujya utatuka Imana maze ugapfa. Yarasubije ati, uvuze nk'umugore w'umupfapfa. Noneho ntabwo yigeze amwita umupfapfa. Yavuze ko yavuze nk'umwe wo muri bo. Ntiyigeze avuga ko yari umusazi. Sometimes I'm calling down you sisters. I'm not saying you're worldly, but sometimes you look like it. So don't say you do wrong, but sometimes you dress yourself like it looks like it. Rimwe na rimwe njyamba cyaha bashiki banjye, ntabwo ndi kuvuga ko muri abisi, ahubwo rimwe na rimwe mugaragara nkabo. Bityo simvuze ko ukora nabi, ariko rimwe na rimwe mwambara nkayo, mukagaragara nkayo. Job told his wife, I won't get on that. Job told his wife, said, thou speakest like a foolish woman. And after a while, oh, God's always faithful when we're coming, God's provided way. Murabona, sindi bugere kuri ibyo. Yobu yabwiye umugore we, aravuga ati, uvuze nk'umugore w'umupfapfa. Uravuga nk'umugore w'umupfapfa. Yo, Imana igihe cyose ihora ari yo kwizerwa igihe tuje tunyuze mu nzira Imana yaciye. Job said, I've made my confession, I have burnt the offering. That's exactly what God required. He worshiped God under the shed blood. And all of a sudden then the Spirit come upon the prophet. Yobu yaravuze ati, naratuye natambye igitambo. Ibyo nibyo neza neza Imana yasabaga. Yaramyaga Imana munsi y'amaraso yamenetse. Umwuka uza ku muhanuzi. And the thunders roared and the lightnings flashed, and he said, I know my Redeemer liveth. And the last days, though as the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself. Maze inkuba zirakubita n'imirabyo irarabya, nuko aravuga ati, nzi ko umucunguzi wanjye ari muzima, kandi mu minsi ya nyuma nubwo inyo zo mu ruhu zizaba zariye umubiri, ariko mu mubiri wanjye nzareba Imana, iyo nzareba ubwanjye. Under the blood, there sat the rest of them as far away as anything but Job, staying under the blood with the Word. That's it, under the blood with the Word. Murebe munsi y'amaraso, aho hari hicaye abandi bose bari kure y'ikindi icyo ari cyo cyose, ariko Yobu yagumye munsi y'amaraso hamwe n'ijambo. No matter how dark it gets, just keep going on. Oh, to God's unchanging Word. Go right as you hold the Word, you got His hand. Hitaye ku buryo byaba byijimye, gusa komeza ugende, ikomeze ku ijambo ridahinduka ry'Imana.